Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to see the theorem 4, which is the statement for every epsilon greater than 0 there exists a partition P on closed interval a comma b belongs to u of p comma f comma alpha minus l of p comma f comma alpha less than epsilon, and Si comma Ti are two arbitrary points in closed interval xr minus 1 comma xr. Then prove first one, summation r is equals to 1 tends to n mod f of Si minus f of Ti into delta alpha r is less than epsilon, and second one is mod summation r is equals to 1 tends to n f of Ti into delta alpha r minus integral a to b f d alpha less than epsilon. ఇక్కడ థీరం ఏంటంటే ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయినప్పుడు ప్రతిదానికి ఒక పార్టీషన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. సో అప్పుడు ఈ అప్పర్ ఆర్ఎస్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ లోవర్ ఆర్ఎస్ ఇంటిగ్రల్ అనేది ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్, అండ్ వీ హ్యావ్ టూ ఆర్బిటరీ పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ xr మైనస్ 1 అండ్ xr. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఈ టూ కండిషన్స్ అనేది ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ we will write the proof. ఫస్ట్ ఏం పార్ట్ ఇచ్చారో అది రాయాలన్నమాట, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి ది స్టేట్మెంట్. సేమ్ రిపీట్ దట్ వన్. ఫర్ ఎవ్రీ epsilon greater than 0 there exists a partition P on closed interval a comma b, therefore u of p comma f comma alpha minus l of p comma f comma alpha is less than epsilon, and Si comma Ti are two arbitrary points in closed interval xr minus 1 comma xr. And from the previous theorems we know that f belongs to rs integral alpha on closed interval a comma b, then integral a bar to b f d alpha is equals to integral a to b bar f d alpha is equals to integral a to b f d alpha. This is what we know. And మళ్ళీ ఇక్కడ మనం SITI అనే టూ ఆర్బిటరీ పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఏమని అర్థం, we can write Si comma Ti belongs to xr minus 1 comma xr. And from the definitions and formulas of Riemann-Stieltjies integral we know that delta alpha r is equals to alpha of xr minus 1 minus alpha xr minus alpha xr minus 1 is always greater than or equals to 0, and this alpha is monotonically increasing function. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ కండిషన్ని తీసుకుందాం. విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ mod f of Si minus f of Ti. Okay, and let us consider what we will consider here. supremum f అనేది క్యాపిటల్ M తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, అండ్ ఇన్ఫిమమ్ f అనేది
స్మాల్ ఎంఆర్ తోని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఆర్ ఇన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ xr minus 1 and xr. Then this mod fi into si minus fi into ti is less than or equals to capital MR minus small mr. ఇది అనేది కండిషన్. ఓకే, అండ్ ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై విత్ డెల్టా ఆర్. దీన్ని డెల్టా ఆర్తో మల్టిప్లై చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? mod f of si minus f of ti into delta alpha r less than or equals to mr minus mr small mr into delta alpha r. Mod f of si minus f of ti into delta alpha r less than or equals to mr capital mr into delta alpha r minus small mr into delta alpha r. రైట్? సో ఇప్పుడు దీనికి సమ్మేషన్ యాడ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ వన్ మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, summation r is equals to 1 tends to n mod f of si minus f of ti into delta alpha r less than or equals to summation r is equals to 1 tends to n capital mr into delta alpha r minus summation r is equals to 1 tends to n mr into delta alpha r. Okay, which is less than or equals to, according to the definition, దీన్ని ఏమంటాం మనం? u of p comma f comma alpha, right? We can denote the upper RS sum formula. This is the upper RS sum formula. If you remember, the upper RS sum formula is like this: u of p comma f comma alpha is equals to summation r is equals to 1 tends to n capital mr into delta alpha r. ఇక్కడ ఎల్ ఉంటే కనుక ఇక్కడ స్మాల్ ఎంఆర్ వస్తుంది, అది లోవర్ ఆర్ఎస్ సమ్ అనమాట. ఇది అప్పర్ ఆర్ఎస్ సమ్. సో దిస్ ఇస్ అప్పర్ ఆర్ఎస్ సమ్ మైనస్ లోవర్ ఆర్ఎస్ సమ్. అండ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ వీ నో దట్ u of p comma f comma alpha minus l of p comma f comma alpha is less than epsilon. So you can write less than or equals to epsilon. అంటే RHS పార్ట్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ? summation r is equals to 1 tends to n mod f of si minus f of ti into delta alpha r is less than epsilon, less than or equals to, which is nothing but less than epsilon or equals to epsilon. అంటే ఫస్ట్ వన్ ప్రూవ్ అయిపోయినట్టే కదా. ఇక్కడ we have proved the first one, right? This one, and we remain with the second one. మనకి ఇక్కడ సెకండ్ వన్లో ఏముంది? ఓన్లీ టీఐ మాత్రమే ఉంది. సో నౌ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్ టీఐ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ xr minus 1 comma xr. The second one, ti belongs to xr minus 1 comma xr. And we know that infimum f is equals to small mr and supremum f is equals to capital MR, right? And these are in closed interval xr minus 1 comma xr. Then we can write this ti function ti lies between mr less than or equals to mod f of ti, or else just keep it as f of ti. The function of ti, f of ti, lies between small mr and capital MR, where for all ti belongs to xr minus 1 comma xr. Okay, now here multiply with delta alpha r. Therefore mr delta alpha r less than or equals to f of ti into delta alpha r less than or equals to capital MR delta alpha r. Now multiply with
summation r is equals to 1 tends to n to this equation, then what we will get? We get summation r is equals to 1 tends to n mr delta alpha r less than or equals to summation r is equals to 1 tends to n f of ti into delta alpha r less than or equals to summation r is equals to 1 tends to n capital mr delta alpha r. అండ్ ఇప్పుడే చూసాం మనం దిస్ స్మాల్ mr delta alpha r అంటే ఏంటి? లోవర్ rs sum which is nothing but L of p comma f comma alpha less than or equals to summation r is equals to 1 tends to n f of ti into delta alpha r less than or equals to ఇక్కడ క్యాపిటల్ m ఉంది, సో u వస్తుంది, అప్పర్ rs sum u of p comma f comma alpha, and consider it as equation star. By the definition of infimum, we know that integral a to infimum ప్రకారం, డెఫినేషన్ యొక్క infimum ప్రకారం integral a to b bar f d alpha is less than u of p comma f comma alpha. And by the definition of supremum, we know that integral a bar to b f d alpha is greater than L of p comma f comma alpha, right? And we also know that from the second theorem, the lower rs integral is always less than or equals to upper rs integral, which is nothing but integral a to a bar to b f d alpha is less than or equals to integral a to b bar f d alpha. So this is 1, this is 2, and this is 3. Okay, from this 3 what can we write? ఇలా రాయొచ్చు కదా నేను ఈక్వేషన్ L of p comma f comma alpha is less than integral a bar to b f d alpha, this first, the second one, and less than, and this take this one, integral a to b bar f d alpha, and take the first one, less than u of p comma f comma alpha, right? From this 3. And in the first we considered from the previous theorems, integral a to b bar f d alpha is equals to integral a bar to b f d alpha is equals to integral a to b f d alpha, right? So if this is equals to this and this is equals to this, so in the place of this 2 I can replace integral a to b f d alpha, so I get L of p comma f comma alpha is less than integral a to b f d alpha less than u of p comma f comma alpha. So I am multiplying with minus, I get minus L of p comma f comma alpha, and when I multiply with the minus, then inequality changes, therefore greater than integral a to b f d alpha greater than minus u of p comma f comma alpha, and consider it as equation star star. And మనం ఒక ఈక్వేషన్ స్టార్ అని అనుకున్నాం కదా, ఐ విల్ రైట్ హియర్, అండ్ ఇది మన స్టార్ ఈక్వేషన్. సో ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, సేమ్ నేను ఇక్కడ స్టార్ ఈక్వేషన్ని ఇక్కడ రాశాను చూడండి. సో ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. వి గెట్ u ఆఫ్ p comma f comma alpha minus L of p comma f comma alpha
greater than or equals to summation r is equals to 1 tends to n f ti into delta alpha r minus integral a to b f d alpha greater than or equals to L of p comma f comma alpha minus u of p comma f comma alpha. And we know that u of p comma f upper r is sum minus lower r is sum is always less than epsilon. So epsilon greater than or equals to summation r is equals to 1 tends to n f of ti into delta alpha r minus integral a to b f d alpha greater than or equals to ఇక్కడ నేను మైనస్ కామన్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఐ గెట్ u of p comma f comma alpha minus l of p comma f comma alpha. So I already know that this is nothing but upper r is sum minus lower r is sum is less than or equals to epsilon. So epsilon greater than or equals to summation r is equals to 1 tends to n f of ti into delta alpha r minus integral a to b f d alpha greater than or equals to minus epsilon. Okay, and here you get this. If you consider this total has x, this x term is greater than or equals to minus epsilon and less than or equals to epsilon. So I can write it as if x is greater than or equals to minus epsilon and x is less than or equals to epsilon, then we can state it as mod x is greater than epsilon. Sorry, less than epsilon. Less than epsilon. So mod summation r is equals to 1 tends to n f of ti into delta alpha r minus integral a to b f dr is less than or equals to epsilon, which is nothing but less than epsilon. See here, this x term is greater than or equals to minus epsilon and this x term is less than or equals to epsilon. So I can write it as mod x is less than epsilon. And hence we proved the second one. And if you have any doubts, please do comment in the comment box. Thank you everyone. Happy learning to you.